ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউ। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজনে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের ব্যবহার এবং চর্চা বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও মেধাবীদের মেধা ঝালাইয়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায়, যেখানে অপেক্ষা করছে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, আমেরিকান নাগরিক, যিনি আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করবে। এছাড়াও ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী, আমরা তাদের কাছে যাব, কিন্তু তার আগে এই ক্যাম্পাসের প্রিন্সিপাল এই মাদ্রাসা সম্পর্কে কি বলে সেটি আমরা জানবো। লেটস টেক আ লুক। তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে 1963 সনে। সেই 1963 সনে এটি একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান এতিমখানা থেকে শুরু হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ সেটি পর্যায়ক্রমে 1979 সালে সেটা দাখিলের মঞ্জুরি পায়। সেটা দাখিল, আলেম, ফাদেল, কামেল এবং অনার্স মাস্টার্স সহ এখানে প্রায় শীর্ষ শ্রেণী থেকে শুরু করে কামেল মাস্টার্স পর্যন্ত পড়াশোনা হচ্ছে। ছাত্রদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা দিয়ে, যেমন সাপ্তাহিক জলসা থাকে প্রতি বৃহস্পতিবারে, যেটা সরকারের নির্দেশনা আছে। বছরের শুরুতে সাংস্কৃতিক পক্ষ থাকে এবং সেটা আমরা 15 দিন ব্যাপী প্রায় 29টা বিষয় নিয়ে সেখানে করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ তার ফলাফলের দিক থেকে শীর্ষস্থান অর্জন করে আসছেন। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে একাধিক শিক্ষক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই বছরও 2000 সালে জাতীয় পর্যায়ে আমি শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। প্রতিষ্ঠান একাধিকবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তারা তাদের মেধা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আমরা যদি আজকে হাতে গণি তাহলে দেখা যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গ্রুপে প্রায় 50-এর উপরে এখানে শিক্ষক আছে। কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং তারা দক্ষতার সাথে, যোগ্যতার সাথে, সুনামের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়াতে সেই মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি, অলঙ্গন ইউনিভার্সিটি সহ আমাদের ছাত্ররা সেখানে পড়ার পাশাপাশি পড়াশোনা শেষ করে তারা সেখানে অধ্যাপনাও করছেন। বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যে শিক্ষা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাকে অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এখান থেকে আলেম পর্যন্ত পড়াশোনা করে। আলেমে আমাদের এখানে সায়েন্স রয়েছে এবং আলেমে সাধারণ বিভাগ রয়েছে। আমাদের এখানে আইসিটি আছে, বঙ্গবন্ধু কণা রয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ কণা রয়েছে এবং আমাদের সেমিনার কক্ষ আছে। এগুলা নিয়ে আমরা আসলে ছাত্রদেরকে এইভাবে তৈরি করি যে তারা আসলে মেধার স্বাক্ষর সব জায়গাতেই তারা রাখতে পারে। যেমন আমাদের সেন্টার ক্লাসগুলো রয়েছে, যেটি 5, 8, তারপরে দাখিল, আলেম, এই সমস্ত ক্লাসে আমরা মূলত শিক্ষকদেরকে গাইড টিচার তৈরি করি। প্রতি 20 জন 25 জন করে গাইড টিচার থাকে। ওনারা তাদের গার্জিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করা, ওদের কোনো পরামর্শ থাকলে পরামর্শ দেওয়া, তাদের কোনো সহযোগিতা সহযোগিতা করা, আমরা এই কাজটুকু করে থাকি। এই প্রতিষ্ঠানে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখন প্রায় 82 জন শিক্ষক আমাদের এখানে রয়েছে, 22 জন আমাদের কর্মচারী। আমাদের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে প্রায় আমাদের 9টি ভবন রয়েছে এই ক্যাম্পাসেই। টঙ্গীতে অনেকগুলো ভবন আছে, আমাদের মহিলা শাখা ভবন আছে। আর আমাদের ছাত্র সংখ্যা এখন রানিং ছাত্র সংখ্যা 5200 প্রায়। আমাদের এখানে একটা এতিমখানা আছে এবং দারুল ইফতার রয়েছে, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইসলামী সমাধান দেওয়া হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ আসলে RTV আমাদেরকে তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার একটা ফোকাসিং প্রোগ্রাম করার জন্য তাদেরকে এবং আজকে যারা এখানে কলা কৌশলী সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। ভয়েস অফ আমেরিকা তারা আসলে একটি ভাষার গুরুত্ব পালন করে যাচ্ছে। আমরা তাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে আসলে আমাদের এই তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে আমাদের জনগণকে, আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ভূমিকা পালন করছে। এজন্য তাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সত্যিই অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপালের মুখে। আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম এরপর আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে। যথারীতি চলেও এসেছি আমরা ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। আসসালামু আলাইকুম টু অল। কেমন আছো সবাই? তোমাদের মতো আমরাও ভালো আছি, কারণ আজকে আমরা ইংলিশ ফর ইউ টিম চলে এসেছি তোমাদের কাছে। তোমাদেরকে যে ইংলিশ ফর ইউ A to Z ওয়ার্ডবুক বইটি দেওয়া হয়েছে সেটি কি সবাই পেয়েছো? যদি পেয়ে থাকো তুলে ধরে দেখাও। তোমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, আমেরিকান নাগরিক, এবং একই সাথে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক আব্দুল সামাদ স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ।
You want to tell something about our English for you? My dearest students, English is a global language and its utility and necessity knows no bound. As a result, we have an emotion to English learning. But in Bangladesh, academically we learn British English. Our academic books are adapted by English that is used in Britain. So we have a guest, Mr. Jacob brother, and a team from RTV, and we have a nice session, inshallah. Thank you. Everyone. Thank you, sir. Mr. Jacob Berlin, please say something for the students. Well, my name is Jacob, and I'm from America. I really enjoy teaching English, and I can tell you guys are excited to learn. So let's learn together. Thank you. Students, আবহাওয়া অনেকটা মানুষের মনের মতো, কখনো হাসি, কখনো খুশি, কখনো কান্না, কখনো বা একটু বিষাদ। আবহাওয়া ব্যাপারটাও কিন্তু এমন, কখনো অনেক রোদ, কখনো ঠান্ডা, কখনো আবার বাতাস, আবার কখনো একদমই অন্যরকম কিছু, যেটি হয়তো আমরা মুখে এক্সপ্লেইন করতে পারছি না। আমরা আজকে আবহাওয়া বিষয়ক একটি ভিডিও চিত্র দেখব, যেটিতে আমরা উইন্ডি এবং আনটাইডি এই ধরনের শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হব এবং এগুলোর ব্যবহার কিভাবে করতে হয় সেটি জানব। প্রথমেই আমরা একটি ভিডিও চিত্র দেখছি, যেটি ভয়েস অফ আমেরিকা তৈরি করেছেন তোমাদের জন্য। Winter weather in Washington, D.C. can be really windy. And wind messes up my hair. It is really windy today. Look at my hair. Will it be windy this weekend? I'll listen to the news. I am tired of my untidy hair. Are you tired of your untidy hair? Yes, I am. And it's uncomfortable. Is it uncomfortable? Yes, it is. Hey, is that Pete? Hi, I'm Pete, and I have the perfect product for you. Hair Be Good. Just spray Hair Be Good on your hair. Wrap in a towel, and you are done. Hair Be Good works, and it's inexpensive. One can costs only $10. So go online and order your Hair Be Good today. Are you tired of your untidy hair? Yes, I am, and it's uncomfortable. Hair Be Good sounds perfect, and I can trust Pete. I am buying some right now. Okay, I will order 1 can of Hair Be Good for $10. I'll pay with a credit card. My delivery will arrive in 2 days. Awesome! It arrived. I'll use it before I go to work. Okay, Hair Be Good, make my untidy hair tidy. No, make it fabulous. Hi, Anna. Hello, Amelia. Anna, you look different. Thanks. I used a new product called Hair Be Good. Well, it's not. It's not what? Good. Your hair does not look good. Oh no! This is not good. Why don't you go home and take care of this? Good idea. Hello, Pete. Is something wrong? This is wrong. What did you do to your hair? Hair Be Good did this to my hair. Oh, you bought it! Yes, I bought it. You said in your ad it was a perfect product. This is not perfect. This is imperfect. It's unbelievable. I believed your ad, Pete. It was dishonest. This is not perfect. This is
Imperfect. It's unbelievable. Anna, you don't believe everything you see in ads, do you? No, Pete, just the ones with my friends. Your hair will be okay. Just wash it a couple of times. Thanks. Thanks a lot, Pete. Here's your product. You should call it Hair Be Really, Really Bad. Until next time, Pete. Till next time. প্রিয় দর্শক, সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নেবার। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক, ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। আপনাদেরকে ধন্যবাদ ইংলিশ ফর ইউ এর সাথে থাকার জন্য। আমরা চলে যাচ্ছি এখন আমাদের মূল আয়োজনে। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য ভিডিও? Yes. Who want to explain? From this video, we watched the use of untidy and windy. We learned that in which sentences we should use untidy and which sentences we should use windy. And we also saw some of the other words which are used. And we also learned the American accent, how they talk or how they converse with each other. Okay, thank you. Thank you. Sir, would you like to explain the video for the students? Actually, the video is a live presentation to use some special vocabulary. You know, there's two special words, untidy and windy. And there was a climate, the weather was not good that day. And as a result, the hair of the girl has gone astray, was not nice, not look good. So she was in crazy mode to make her hair tidy, that in organized way. That's all. Thank you, sir. Mr. Jacob Berlin, please say something about the video to the students. Great. So we watched a funny video about Anna and her hair on a windy day. It was so windy, her hair was going everywhere. So she bought some hairspray, sprayed it in her hair, put a towel on, and went to work. But her hair looked terrible. This is a common phrase in America. If you see your friend or someone and maybe their face is sad or their hair is crazy like Anna's, let's practice that. Is something wrong? Is something wrong? Good. So you see your friend, maybe he's looking a little sad or so stressed. You can say to him, is something wrong? So if your friend asks you, is something wrong, because maybe you are looking so stressed, you can answer, I guess so. I'm really nervous about my exam. So those are some common phrases and a common question that friends in America discuss with each other. I hope you guys go home and practice these with your friends. Thanks for listening. Back to you, Mashuk. Thank you. Students, এখন বুঝতে পেরেছো পুরো বিষয়টা? তাহলে আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী ভিডিও, যেটি তোমাদের জন্য বানিয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা। Hello, I'm John Russell. In previous videos, we explored word stress, saying a word louder or in a higher pitch. Word stress is part of what makes an American sound like an American. For today's lesson, imagine you want to describe something: a day, a person, a place. Nouns and adjectives play a very important role in such descriptions, and there are certain ways that Americans stress nouns and adjectives. In general, when an adjective is followed by a noun, Americans stress the noun. Here's an example. It's a nice day. The sentence has an adjective, nice, and a noun, day. Notice that I put more stress on the noun, day. Or consider this description. He has green eyes. Once again, the stress is on the noun, eyes. There is less stress on green. You might be asking yourself about situations in which two adjectives go before a noun. For example, she has short black hair. In this case, there is stress on the first adjective and the noun. The noun still gets the most stress. You can take these basic ideas to make your own descriptions.
Just be sure to try to stress the noun more than the adjective. That's all for today. Keep up the good work. Students, have you understood the second video? Yes. Who want to explain? Hello everyone, we have learned from this video that where we will trace the noun. When the noun will after the adjective, we will trace on the noun. When there will be two adjectives before a noun, we will trace on the first adjective and the noun. Okay, thank you. Mr. Jacob Berlin, please say something. Great. So today we learned about accent and stress. When an adjective comes before a noun, such as the sentence, "It's a hot day," we stress the noun, day. Listen carefully. It's a hot day. Do you hear how day is a little louder? You guys listen to me say it, and then I want you to say it the same way, with the same stress on day. You ready? Listen, and then you say, "It's a hot day." It's a hot day. Good. One more time. It's a hot day. It's a hot day. Good. Now, when there are two adjectives, the noun still gets the most stress, but the first adjective will also get a little stress. So listen to this sentence. It's a hot, sunny day. Good. Thanks for listening. Back to you, Mashu. Thank you. স্টুডেন্টস, কি মনে হচ্ছে তোমরা শিখতে পারছো আমেরিকান ইংলিশ? অ্যাকসেন্টটা ধরতে পারছো? মিস্টার জ্যাকব বার্লিন যেভাবে শেখাচ্ছে বুঝতে পারছো? ওকে, আমরা তো আরো শেখাবোই, কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে আরো একটি বিষয় বলে রাখি। তোমাদের A to Z ওয়ার্ড বুক বইয়ে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি রয়েছে সেখান থেকে, অথবা আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে এখান থেকে তোমরা আরো ফার্দার ভিডিও যদি দেখতে চাও দেখতে পারো। এবারে আমরা আবার চলে যাব মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে। এবার মিস্টার জ্যাকব বার্লিন তোমাদের সামনে আলোচনা করবে স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি এবং গ্রামার নিয়ে। Great. So as you guys know, there is a difference between British English and American English. Sometimes these differences are very little and hard to notice. So I'm going to cover 4 areas: spelling, grammar, pronunciation, and vocabulary. Let's start with spelling. In British English, it is spelled Cheque. That's British spelling. American spelling is Check. Many times, the QUE in British spelling is CK in American spelling. Let's move on to pronunciation. One common word that everyone is using now because of the World Cup is card. Card. Someone in the World Cup might get a yellow card or a red card. In American English, we emphasize that R after the A. We say card. You hear my strong card. In British English, when an R follows an A, you don't hear much of an R at all, almost no R. It's more like God. God. Good. Okay, another common word. Every night I give my children vitamins. Spelt the same way, but pronounced differently, especially the first I. In America, we say vitamins. Good, but in British English, they say vitamins. Does anyone else have an example of a difference in pronunciation between British and American English? In American English, they say hello, and British English, they say hello. Yes, good. Yeah, the way we say hello is different. Thank you. You can sit down. Grammar difference. I'm going to show you one example. In British English is have, especially when you're doing a common daily activity. I will have a bath. I will have a nap when you go to sleep. But in America, instead of using have for a common daily activity such as bathing or napping, we use take. I'll take a nap. I'll take a bath. So we covered spelling, pronunciation, grammar. Now let's move on to vocabulary. One common word that's a vocabulary difference is rubbish. Oh, we have to take out the stinky rubbish. But in America, we don't say rubbish, we say
Garbage. So when you are throwing something out, you don't need it anymore. In British English, that's rubbish. But in American English, that's garbage. Let's practice. You ready? Rubbish. Rubbish. Garbage. Garbage. All right, you guys are ready to go to the UK, you're ready to go to America and practice your English. Back to you, Mashuk. থ্যাংক ইউ। এবার আমরা চলে যাব আরও একটি মজার সেগমেন্টে, সেটি হচ্ছে ডায়লগ সেশন। স্যার, ইন দিস ডায়লগ সেশন হু উইল বি দ্য ফার্স্ট পেয়ার? You and you please stand up. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm Mahir Najib. Who are you? Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you? I'm fine. And what about you? I want to know about your daily life. Every day I wake up at 5 a.m. and then I say my Fajr prayer. Oh, it's really almost same. What do you do next? And after that I take my breakfast and then I put up my uniform and go to madrasa. What do you do then? My madrasa is over at 1:30. I say my Zuhr prayer and then I come to my home and then I sleep from 2 p.m. to 3:30 p.m. and then I wake up and when it's Asr I say my Asr prayer. Dear friend, don't you go to playground? Yes, I play, but I don't have a playground in my home, near my home, so I play in the road sometimes. At 4 p.m. I play and then till Maghrib, and then I say my Maghrib prayer and I go to study till Isha. And then I take my supper and say my Isha prayer and go to sleep at 11 p.m. You are most welcome, Mahir, to say me your daily life. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Sit down, please. স্যার, হুজ আর নেক্সট? You and you please stand up. Hello, assalamu alaikum. I'm Mahbub Rahman. How are you, Nasif? I'm well. What about you? Fine. Dear student, I want to know your daily life. It's my pleasure. My daily life starts at 5 a.m. with Fajr prayer. Nice. What do you then? Then I sit for reciting Holy Quran. Then I go to take my breakfast. Oh, dear student, you don't go playground? Yes, after returning from madrasa, I get fresh, take my meal and have a little rest and I go to the playground. Oh, thank you for your nice daily life. Welcome. Okay, sit down, please. স্যার, হু উইল বি দ্য থার্ড পেয়ার? You and you. Assalamu alaikum. Hi Arman. Good morning. Walaikum assalam. Hi Masood. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. What about you? Alhamdulillah, I'm quite okay. Thanks a lot. I want to know about your daily life. It's my pleasure. My daily life starts at 5 a.m. with Fajr prayer. It's good. What do you do next? Then I sit for reciting the Holy Quran. After reciting, I take my breakfast. I also do same. What do you do next? I start for madrasa at 8 a.m. Don't you go playground? Yes, of course. I go to playground at 4 a.m. Thank you very much for sharing your great daily life. You are welcome. Sir, finally, who's are coming? Yes, please. You and you stand up, please. Assalamu alaikum. I am Ryan. What's your name? Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you? I'm fine. What about you? I am quite okay. I want to know about your daily life. My daily life starts at 5 a.m. with Fajr prayer. What do you do next? Sit reciting the Holy Quran and a bit later I take my breakfast and take my shower. I see. I do almost same. What do you do then? Then I put on my madrasa uniform and my madrasa starts at 8 a.m. Don't you go to playground? Oh yes. Returning from madrasa, I get my meal, take a little rest, and then I go to playground. Thanks for sharing your daily life. Thank you. You are most welcome. Allah Hafiz. Okay, thank you so much. Sit down. Thank you, sir. এই ছিল আমাদের আজকের সবচেয়ে মজার ডায়লগ সেশন। ডায়লগ সেশনটি সবাই উপভোগ করেছো? জি। আমরা উপভোগ করেছি এবং একই সাথে দর্শকরা উপভোগ করেছে। এই ছিল তোমাদের সাথে আমাদের আজকের আয়োজন। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের সারা দিনের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগাই আমাদের সার্থকতা। আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো ক্যাম্পাসে আরও এক ঝাঁক স্টুডেন্টদের সঙ্গে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ এবং একই সাথে আসসালামু আলাইকুম টু ইউ অল।